LAVRDAD IMPACTANTE, porque tu cuerpo envejas 10 veces más rápido de lo que debería. Alguna vez te has preguntado porque algunas personas a los 70 años pasan de 50, mientras que otras apenas llegan a los 60 sintiéndose como ruinas. Imaginate esto, a los 80 años podemos perder hasta la mitad de nuestra masa muscular, la mitad. Esto no es solo un poco de debilidad, es una verdadera catástrofe que nos roba nuestra independencia. La sarcopenia es temable enemigo, afecta a más de 50 millones de personas más en todo el mundo. 50 millones, y lo más terrible, más de 300,000 personas más son hospitalizadas anualmente debido a quedas causadas precisamente por la debilidad muscular. Esto no son solo números, son vidas que se ponen patas arriba. Todos lo hemos visto, nuestros abuelos a quienes les cuesta subir escaleras que necesitan ayuda para simplemente levantarse de una silla. Ese es un futuro que todos temen. Pero y si te digo que se puede evitar, y si te digo que la vejez no es una sentencia. Investigations en las revistas más prestigiosas, como el Journal of Physiology, demuestran, la pérdida significativa de masa muscular no es una ciencia. No es algo que te asusta. Imagina personas supermayores, aquellos que los 80-90 años corren maratones, jugan al tenis disfrutando la vida al máximo, como lo hacen. Porque conservan una fuerza y funcionalidad comparables a las de personas mucho más jóvenes. No usan magia, no nacen con superpoderes. Simplemente conocen secretos de los que el 93% de las personas más ni siquiera sospechan. Si el 93%. Este conocimiento ha estado oculto al público en general durante décadas, pero hoy te lo revelaré. Estás listo para aprender cómo retroceder en el tiempo y recuperar tu juventud y energía. Entonces, abróchate el cinturón, comienza el viaje más emocionante hacia un verdadero rejuvenecimiento. Ejercicio 1. Y el AWNO SOPINDNT. Como la restricción temporal de alimentos se anestesió y tus musculos. Siempre nos han dicho que para ganar musculo hay que comer mucho y con frecuencia. Pero y si te digo que la restricción temporal de alimentos es la clave para un nivel completamente nuevo de fuerza y calidad muscular. Bienvenido al mundo del ayuno intermitente. No se trata de morir de hambre ni de torturarse. Se trata de aprender a comer dentro de una ventana de tiempo limitada, por ejemplo, de 8 a 10 horas al día, dejando el resto del tiempo para que tu cuerpo descanse. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Cuando le das a tu cuerpo un respiro de la digestión constante, se inicia un proceso asombroso llamado autofagia. Es literalmente autoconsumo. Tus células comienzan a deshacerse de los componentes viejos y dañados, reciclándolos y creando otros saludables. Imaginate, tu propio sistema de reciclage que hace que tus musculos sean más jóvenes y de mejor calidad. Investigaciones del Instituto Salk demuestran que esta práctica puede mejorar la función de las mitocondrias en tus músculos, recuerdas las centrales energéticas de las células, hasta en un 10% en solo 2 semanas, 10% en 3 meses, es un salto increíble en la energía y resistencia de tus músculos, pero eso no es todo. Las personas supermayores conocen otro truco, contracciones cortas pero muy intensas, practican los llamados ejercicios isométricos superantes, que es esto, es cuando aplicas el máximo esfuerzo a un objeto inamovable durante 5 a 10 segundos. Por ejemplo, intentas mover una pared o levanta un armario que no se mueve, suena tonto, para nada. Estas contracciones cortas pero increíblemente intensas envían una señal poderosa a tus células musculares. Manténganse fuertes, necesitamos ser grandes y fuertes. Al mismo tiempo, la carga sobre las articulaciones es mínima, lo cual es extremadamente importante para las personas mayores. Es una forma de engañar a tu cuerpo para que mantenga el tamaño y la función de los músculos, minimizando el riesgo de lesiones. Recuerda, lo principal es la brevedad y una recuperación adecuada. Ejercicio 2. Explosión de proteínas. Como una alimentación adecuada a tus músculos, siempre te han dicho que necesitas proteínas para los músculos, y eso es verdad, pero no se trata solo de la cantidad sino de cómo las consumes. El cuerpo envejecido se vuelve menos eficiente en el uso de proteínas, esto se llama resistencia anabólica. Tus músculos simplemente no escuchan tan bien las señales que les dicen que crezcan y se recuperan. Es como si tu teléfono tuviera mala señal. Que hace entonces? La respuesta es simple. Divide la ingesta de proteínas en varias porciones a lo largo del día, en lugar de comer todo de una sola vez.
Imagina que cada una de tus comidas es una oportunidad para iniciar el proceso de síntesis de proteínas musculares. Esta ventana de oportunidad dura aproximadamente 3 a 4 horas. Las personas supermayores conocen este secreto. Buscan consumir de 25 a 30 gramos de proteína de alta calidad en cada comida. Olvidate de un desayuno de solo tostadas o cereals. Comienza la mañana con huevos, yoga griego o un batido de proteínas. Continúa de la misma manera en el almuerzo y la cena, añadiendo carnes magras, pescado, lácteos o proteínas vegetales. La Universidad de Texas realizó un estudio sorprendente. Los participantes que siguieron esta estrategia, distribuyendo uniformemente la proteína a lo largo del día, ganaron un promedio de 1.2 libras de músculo en solo 2 semanas. Y esto sin ningún otro cambio en el estilo de vida. Esto aumentó la síntesis de proteínas musculares en un sorprendente 25% en comparación con aquellos que consumían la misma cantidad de proteína, pero con menos frecuencia. Piénsalo, puedes construir músculo simplemente cambiando la hora de tus comidas. Esto revoluciona todas nuestras ideas sobre la dieta, ¿verdad? SECOTOTIS, la vitamina sola, porque la vitamina D no es solo para los huesos sino para tus músculos. Vitamina D todo el mundo habla de ella, es necesaria para los huesos para el sistema inmunológico, pero pocos saben que es una verdadera vitamina muscular. Te sorprenderá saber que más del 80% de las personas más tienen deficiencia de este elemento vital. 80% es casi todo el mundo. While la vitamina D activa genes que son crítico importantes para la síntesis y el crecimiento de las proteínas musculares. Tus células musculares están literalmente cubiertas de receptores específicos para la vitamina D. Investigaciones publicadas en la prestigiosa revista JMA Internal Medicine muestran resultados asombrosos. Las personas más con niveles óptimos de vitamina D tienen un 25% más de fuerza muscular, mejor coordinación, equilibrio y tiempo de reacción que aquellas con deficiencias. 25%. Esta es la diferencia entre caminar con confianza y el riesgo constante de caídas. Las personas supermayores de las que hablamos mencionan constantemente los niveles de vitamina D por encima de 40 nanogramos por mililitro, mientras que las personas más promedio a menudo tienen niveles por debajo de 20. Notas la diferencia, dirás, paso mucho tiempo al sol, genial, pero hay un problema. Con la edad, nuestra piel produce un 50% menos de vitamina D bajo la exposición al sol. 50%. Por lo tanto, la mayoría de las personas más necesitan de 2.000 a 4.000 unidades internacionales, UI de vitamina D al día, mucho más que la recomendación estándar de 600 UI. Combina los suplementos con alimentos ricos en vitamina D, pescado graso, yemas de huevo, productos lácteos fortificados. Y por supuesto, si es posible, 15 o 20 minutos de sol al mediodía es la reglada hora. Pero ten cuidado. La vitamina D actúa en sinergia con la vitamina K2, que dirige el calcio a los huesos y no a las arterias. Dosis altas de vitamina D sin suficient K2 pueden contribuir al depósito de calcio en las arterias, lo cual es extremadamente peligroso. Por eso, siempre consulta a un especialista. SECOTO 4, APAGA y el FUGO. Como combatir la inflamación es el tus musculos. Imagina que dentro de tu cuerpo arde constantemente un pequeño pero destructivo fuego. Esto se llama inflamación crónica de bajo grado o inflamación por envejecimiento. Y este fuego acelera la degradación muscular y interfiere con su crecimiento y recuperación. Las personas supermayores son las que han logrado apagar este fuego. Todas ellas muestran niveles de inflamación sorprendentemente bajos. Investigaciones de la Universidad de Tufts revelaron que las personas más con marcadores de inflamación altos perdían masa muscular 3 veces más rápido que aquellas con niveles más bajos de inflamación. 3 veces. Esto significa que si no controlas la inflamación, literalmente estás quemando tus músculos. Como combaten este enemigo invisible las personas supermayores, primero un sueño de calidad, no es un capricho, es un proceso de recuperación vital. 7 u 8 horas de sueño de calidad en una habitación completamente oscura es innegociable. Segundo, la salud intestinal. Tu intestino es tu segundo cerebro y juega un papel enorme en el control de la inflamación. Consume diversas fuentes de fibra, más de 30 alimentos vegetales diferentes a la semana, y alimentos fermentados ricos en probióticos, como el chocolate o el kefir. Tercero, entrenamientos inteligentes. Ejercicio constante de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana, con breves intervalos de alta intensidad 1 o 2 veces por semana.
y por supuesto compuestos anti-inflamatorios, acidos grasos omega-3 2 a 3 gramos diarios, curcumina de la curcuma y alimentos ricos en polyphenols como bayas, chocolate negro, té verde. Las personas supermayores suelen mantener los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad, PCRs, un marcador clave de inflamación, por debajo de 1 miligramo por litro, mientras que en las personas más promedio son de 3 a 5 veces más altos. Esto no es una coincidencia. Imagina que cada mañana te despiertas con la sensación de que tus articulaciones están encadenadas. Cada paso resuena con un dolor punzante, cada vez que subes una escalera es una verdadera tortura. Te sientes viejo agotado, y piensas que una vida llena de movimiento y alegría ha quedado muy atrás te suena. Si tus rodillas te duelen, tus articulaciones crujen y tus piernas se hinchan al anochecer, tengo una verdad impactante para ti, estás perdiendo colágeno rápidamente, y no es solo cuestión de edad. Quizás estés probando intención en elemento a tu cuerpo del elemento más esencial que es responsable de tu juventud, flexibilidad y movimiento sin dolor. Sabías que a los 65 años, tu cuerpo produce menos de la mitad del colágeno que necesita. Cada movimiento que haces, cada paso, se convierte en una prueba para tus articulaciones. Pero lo más asombroso es esto. El 99% de las personas más ni siquiera sospechan que cambios muy simples en su dieta pueden restaurar este colágeno vital a la velocidad del rayo. Las últimas investigaciones muestran resultados increíbles. Algunos alimentos ricos en colágeno no solo ralentizan el deterioro de las articulaciones, pueden hacer milagros. En solo 8 semanas, pueden reducir la hinchazón de las piernas en casi un 100%. Aumenta tu movilidad y revertir la inflamación. Imagina que el dolor que te ha atormentado durante años comienza a disminuir. En este video, te revelaré los 8 alimentos principales y más poderosos ricos en colágeno que te ayudarán a decir adiós a la hinchazón, a estirar tus articulaciones y disminuir el dolor en tus piernas. Y los clasificaré de manera a más efectividad porque te quedes hasta el final, porque el último producto es un verdadero secreto que contiene un 61% más de colágeno que cualquier otro producto en el planeta, y la mayoría de las personas más enunciadas lo han probado. Quédate hasta el final, porque este alimento es capaz de aumentar la elasticidad de la piel y la densidad del líquido articular en un asombroso 63% en solo 30 días. Pero antes de comenzar, una pequeña pregunta que edad tienes ahora mismo. Escribe tu edad en los comentarios. Leo y respondo a cada comentario. Tu historia es importante para mí. Durante décadas, la piel de pollo ha sido injustamente criticada. Ha sido demonizada, considerada dañina, pero te diré algo, fue un a mi era. La piel de pollo es uno de los mejores alimentos para el soporte natural del colágeno, especialmente para los adultos más. ¿Por qué? Porque el exclusivo colágeno tipo 1 presente en la piel de pollo es el mismo tipo que se encuentra en tus ligamentos, cartílagos y articulaciones. Piénsalo, cuando consumes piel de pollo, tu cuerpo obtiene directamente los bloques de construcción que necesita para estirar el tejido amortiguador. Sanar los revestimientos articulares y combatir la inflamación que causa dolor, rigidez y hinchazón. Esto no solo es beneficioso, es vital para cualquiera que tenga más de 60 años. Estudios clínicos, publicados en el International Journal of Medical Sciences, muestran resultados asombrosos. En solo 2 semanas, personas más de 55 años que consumieron regularmente colágeno tipo 1 de fuentes avícolas, informaron un aumento del 40% en la comodidad de las articulaciones y una disminución del 33% en la rigidez. La hinchazón de sus tobillos disminuyó, sus rodillas se movieron con más libertad, y las exploraciones de seguimiento mostraron menos deterioro del cartílago. Y lo más importante, estos resultados se logran con el silenciamiento de elementos y muslos a las y kilos de pollo con piel, y no con ningún tipo de suplemento. Como cocinar correctamente la piel de pollo para obtener el máximo beneficio, lento y delicadamente, hornear asado y vela en caldo. Esto conservará el contenido de colágeno sin añadir grasas nocivas, y por favor evite freír en aceite caliente, y que esto puede causar irritación y oxidar los aceites. El pollo con piel y con hueso es la combinación más nutritiva y sabrosa. Puedes comerla directamente del hueso, picarla en ensaladas o añadirla a sopas.
Pude queti levan tempo acostumbrata la textura, pero cream los beneficios para las rodillas, caderas y tobillos esas articulations con las quella maria de los adultos mes tienen problemas, superan con crisis culque inconvenient, semillas de calabaza. Estas pequeñas semillas parecen tan insignificants, pero posen un poder enorme para la reparación de las articulations y la formación de colágeno. Su poder no radica en el colágeno en sí, sino en los oligoelementos que contienen, esos mismos que tu cuerpo necesita para crear colágeno desde cero. Los verdaderos héroes aquí son el manganeso, el zinc y el magnesio. El zinc es vital para las enzimas que inician la síntesis de colágeno. El manganeso promueve la fuerza y la elasticidad del tejido conectivo, y el magnesio ayuda a la función muscular y reduce la inflamación. Estos nutrientes trabajan juntos para proporcionar a tu cuerpo los bloques de construcción necesarios para reparar el cartílago, reemplazar el revestimiento de las articulaciones y fortalecer los ligamentos débiles que causan hinchazón en los tobillos y las rodillas, así como inestabilidad. Imagina que tus piernas vuelven a ser fuertes y estables. Según un estudio clínico del 2021, publicado en Biological Trace Element Research, las personas más que consumieron solo un cuarto de taza de semillas de calabaza al día durante 8 semanas experimentaron una disminución del 19% en la hinchazón de la parte inferior de la pierna y el pie, y un aumento del 27% en la flexibilidad de las articulaciones. Los análisis de sangre mostraron una mejora significativa en los indicadores de estrés oxidativo y los precursores del colágeno, y lo más importante, los mejores resultados se observaron en los participantes más de 65 años que experimentaban rigidez y dificultades para moverse a diario. Para obtener el máximo beneficio, las semillas deben consumirse tostadas en seco o crudas, sin sal ni aceite adicionales. Para mejorar la absorción de minerales, puedes remojarlas en agua con una pizca de sal marina durante toda la noche. Esto reducirá el ácido fítico, una sustancia que inhibe la absorción de nutrientes. Después de remojarlas, se pueden secar o tostar ligeramente para darles un toque crujiente y sabor. También puedes triturarlas y incorporarlas en batidos o gachas para facilitar la absorción de minerales sin causar molestias digestivas. Pero las semillas de calabaza no solo son buenas para la producción de colágeno. Ayudan a preservar tu colágeno natural, creando el ambiente interno perfecto para la restauración de las articulaciones, regulando enzimas y reduciendo la inflamación. También son uno de los alimentos más fáciles de incorporar a tu rutina diaria porque son sencillos de tener a mano. Si tienes hinchazón en los tobillos o las rodillas, un puñado de semillas de calabaza es un pequeño paso con una gran recompensa. Podrías empezar a caminar más cómodamente y con menos rigidez antes de lo que crees. Y ahora prepárate para el descubrimiento de uno de los superalimentos ricos en colágeno más subestimados que se esconde a plena vista. Se trata de sardinas, pero no solo sardinas, sino sardinas con espinas y piel. Estas espinas blandas y comestibles son abundantes en colágeno tipo 1, fosfato de calcio y gelatina natural, todos los bloques de construcción que tus articulaciones necesitan para mantenerse fuertes, sostenidas y sin dolor, y los ácidos grasos omega 3 y la elastina, que se encuentran en la piel, trabajan juntos para reducir la inflamación articular y promover la curación del tejido conectivo dañado. Por eso las sardinas son especialmente efectivas para los adultos más que sufren de hinchazón en las piernas, rigidez y dolor en las articulaciones que pulsa después de estar de pie o caminar durante mucho tiempo. Un estudio del 2022, publicado en la revista Nutrition, investigó adultos más que aumentaron su consumo de sardinas enteras a 3 porciones por semana. Para la octava semana, los participantes demostraron una disminución del 25% en la hinchazón de rodillas y tobillos, una reducción del 29% en los niveles de dolor articular, y sus muestras de sangre mostraron mayores indicadores de producción de colágeno. Los investigadores calificaron las sardinas como un remedio económico y eficaz para los problemas articulares comunes, y el efecto fue más pronunciado en los más de 65 años con signos tempranos de artritis. Para obtener el máximo beneficio, elige sardinas enlatadas en agua o aceite de oliva, en lugar de aceite de soja o salsas espesas que reducen el valor nutricional. Dado que la piel y las espinas son los mayores proveedores de calcio y colágeno, asegúrate de que estén enteras. Para un almuerzo sencillo y sabroso, triturarlas en tostadas con aguacate, añadirlas a tazones de arroz o incorporarlas a ensaladas con limón y jarabe. Si el sabor te parece demasiado fuerte al principio,
prueba combinalas con yoga griego natural y mostaza para obtener una pasta suave y cremosa. SECOETOCINCO, MICRNUTINTS, LAIMASECOETA para tus musculos, todos hablamos de proteínas, grasas y carbohidratos que son macronutrientes, pero las personas supermayores saben que el diablo está en los detalles, y específicamente en los micronutrientes. Estas sustancias diminutas pero increíblemente potentes son críticas para la función muscular y la síntesis de proteínas. Y sabes que, más del 70% de las personas más tienen deficiencia de magnesio, un mineral necesario para más de 300 reacciones enzimáticas relacionadas con la función muscular, 70%. Investigations demuestran que niveles adecuados de magnesio aumentan la fuerza de agar en un 30% y mejoran el rendimiento físico. Simplemente increíble, pero eso es solo el principio. Hay otras estrellas entre los micronutrientes. Creatina, ¿crees que es solo para culturistas? Para nada. Investigations de la Universidad McMaster demuestran que las personas más que suplementaban con creatina, 3 a 5 gramos diarios, experimentaron aumentos significativos en masa muscular, fuerza e incluso función cognitiva, más allá del entrenamiento de fuerza por sí solo, es como dar supercombustible a tus musculos. B12 metilada, con la edad, nuestro cuerpo absorbe la vitamina B12 debido a una menor producción de ácido estomacal. Y algunos medicamentos como la metformina y los inhibidores de la bomba de protones agotan aún más sus reservas. Las personas supermayores a menudo eligen la metilcobalamina, la forma bioactiva de B12, en lugar de la cyanocobalamina estándar. Es como la diferencia entre gasolina normal y combustible de alto octanaje para tu cuerpo, cofactors minerals, zinc, selenio y cromo. Estos elementos apoyan la síntesis de proteínas y la sensibilidad a la insulina. Investigations de la Universidad de Tufts encontraron que las personas más con niveles adecuados de estos minerals conservan un 22% más de masa muscular en 5 años. 22%. En lugar de tomar multivitaminas genéricas, las personas supermayores a menudo se someten a pruebas de micronutrientes para identificar deficiencias específicas y suplementar de manera diaria. Este es un enfoque personalizado que produce resultados. SECRETOSCIS, CONEXIONES, como el cabalado de tus musculos y permite COMPLTMENT. Alguna vez te has preguntado por qué los músculos empiezan a debilitarse con la edad. No se trata solo de los músculos en sí. La pérdida de masa muscular comienza con el deterioro de las uniones neuromusculares, que son literalmente los cables que conectan tus nervios con los músculos y los activan. Este deterioro se acelera después de los 60 años, independientemente de la cantidad de proteínas que comas o de la frecuencia con la que hagas ejercicio. Investigations de la Universidad de Michigan demostraron que las personas supermayores mantienen estas conexiones mediante actividades que requieren movimientos de precisión y coordinación. Olvidate de los paseos aburridos. Hablamos de taiko, baile, tenis o ping-pong. Este tipo de actividades en las conexiones neuronales de manera mucho más efectiva que caminar o el entrenamiento de fuerza convencional. Un estudio de 2020 en el Journal of Physiology encontró que los adultos más que realizaban actividades que exigen coordinación 2 veces por semana tenían un 31% mayor conservación de las uniones neuromusculares. 31%, pero eso no es todo. También existen compuestos específicos, el ácido alfa-lipoico y la acetilcarnitina producen estas conexiones neuromusculares del daño oxidativo. Y ciertas variantes de la vitamina B1, como la benfotiamina, aumentan los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor clave en la transmisión neuromuscular. Y por último, otro secreto sorprendente pero simple, técnicas de respiración. Las personas supermayores practican técnicas como la respiración cuadrada, inhala durante 4 tiempos, retena durante 4, exhala durante 4, retena durante 4. Esto estimula el nervio vago, que a su vez mejora la activación neuronal de los músculos hasta en un 15%, y también la estimulación cognitiva. Investigations de la Universidad de Columbia demostraron que los adultos más que participaban regularmente en actividades cognitivas complejas mostraban una función muscular significativamente mejorada a través de vías neuronales interconectadas. Tu cerebro y tus músculos son un sistema único. SECRETOSIT, la revolución de la FURZA, la única manera de vencer la VGZYGNR musculo a CULQIDAD, y acogimos legado al secreto más importante,
lo que distingue a las personas fuertes de 80 años de sus pairs, es el entrenamiento difuso progresivo. Investigadores de la Universidad de Tufts lo consideran la intervención anti-envejecimiento más efectiva jamás descubierta. Caminar, la aeróbic o usar las mismas pesas ligeras constantemente, no es suficiente para preservar la masa muscular después de los 60 años. Las personas supermayores abordan esto de manera completamente diferente. La intensidad es más importante que la duración. Investigaciones de la Universidad McMaster demuestran que los adultos mayores que realizaban entrenamiento difuso de alta intensidad hasta el follow 2 veces por semana ganaban más músculo que aquellos que entrenaban con intensidad moderada 5 veces por semana. Menos tiempo, más resultados. Prioridad a los movimientos compuestos. Sentadillas, levantamiento de peso muerto, remos, prensas. Los ejercicios que activan múltiples grupos musculares provocan una respuesta hormonal más fuerte que los ejercicios de aislamiento. Es como activa toda una orquesta no solo un violín. Aplica el principio de sobrecarga progresiva. Esto significa aumenta sistemáticamente la resistencia con el tiempo. Simplemente levanta el mismo peso no conducirá al crecimiento. Tus músculos necesitan un nuevo desafío. Concentrate en la fase excéntrica descendente del movimiento. Esta es la parte del ejercicio en la que bajas el peso lentamente. Esta fase es la que crea el microdaño muscular, lo que conduce al crecimiento. Este enfoque es efectivo incluso para quienes comienzan tarde. Investigaciones de la Universidad de Alabama demuestran que personas de 70 años que realizaban entrenamiento difuso progresivo ganaron 3.3 libras de músculo y aumentaron su fuerza en un 35% en solo 2 semanas. Y paralelamente, mejoraron el control de la glucosa en sangre, la densidad ósea e incluso la función cognitiva. El error más común que cometen las personas mayores es creer que el entrenamiento difuso es arriesgado o relevante a su edad. En realidad, descuidar el entrenamiento difuso permite que los músculos se deterioren, aumentando el riesgo de fragilidad y pérdida de independencia. Solo 2 sesiones de 30 minutos a la semana pueden impactar drásticamente el proceso de envejecimiento. SCITO STISOS, como las técnicas antiguas hacen Joven. ¿Alguna vez has oído hablar de la hormesis? No, pues deberías. No es una palabra de moda de una revista científica, es un principio ancestral que utilizaban nuestros antepasados mucho antes de los antibióticos y los gimnasios. La hormesis es cuando pequeños estresores controlados hacen que tu cuerpo sea más fuerte, resistente y joven. Suena paradójico, verdad, pero es por ciencia. Las personas supermayores se exponen regularmente a estos estresores beneficiosos, que desencadenan sorprendentes respuestas protectoras a nivel celular. Y no requiere horas en el gimnasio ni procedimientos costosos. Tomemos, por ejemplo, los cambios de temperatura. No me refiero a dormir al aire libre en invierno. Se trata de una exposición breve al frío. Solo 30-60 segundos de una ducha fría o una inmersión breve en agua fría pueden hacer maravillas. Esto estimula la llamada grasa parda, que quema activamente calorías, mejora la función mitocondrial, recuerdas, las centrales energéticas de tus células. Y activa la adiponectina, una hormona que por cierto protege tu tejido muscular, te lo imaginas. Solo un minuto de incomodidad y a cambio una verdadera reiniciación del cuerpo, o la otra cara de la moneda, la exposición al calor. Visita la zona o toma baños calientes regularmente no es solo una forma de relajarse. Es la activación de las llamadas proteínas de choque térmico, que literalmente reparan las células musculares dañadas. Investigaciones finlandesas y quien sino los finlandeses sabe de saunas, demuestran que las personas que usaban la sauna regularmente 4 veces por semana experimentaron un 40% menos de pérdida de masa muscular durante una década. Piénsalo, 40%. No es solo menos musculo, es una vida completamente nueva. Estos estresores deben ser breves, con suficiente tiempo para la recuperación. Pero cuando se implementan correctamente, activan genes de longevidad sirtuinas y foxo, que literalmente preservan tu tejido muscular. No es esto un milagro. Conclusión, tu vida en tus manos. Acabas de descubrir secretos que pueden cambiar tu vida. Has aprendido como las personas supermayores no solo viven más tiempo, sino que viven una vida plena, activa manteniendo su independencia y fuerza. Esto no es ciencia ficción, es ciencia. Recuerda que cada día de inactividad es un paso atrás. La elección es tuya. Acepta el envejecimiento inevitable y la debilidad o toma el control de tu cuerpo y tu futuro. Comienza con solo uno de estos 8 hábitos, y si aún no lo haces, que sea el entrenamiento difuso progresivo.
y gradualmente añade los demás. Tas musculos son tu armadura contra la veges tu lave para una vida larga activa y feliz, no esperes comienza hoy. Imagina como puede ser dentro de un año, dentro de 5 años, si comienzas a aplicar este conocimiento. Como será tu vida si recuperas tu fuerza, energía y independencia. Esto no son solo sueños, es la realidad que te espera. Cuéntame en los comentarios cuál de estos secretos estás dispuesto a probar primero, y que te sorprendió más del video de hoy. Comparte tus pensamientos y cambiemos tu futuro juntos. Las sardinas no solo reducen la inflamación, ayudan a estudiar lo que el tiempo ha erosionado. Sin pastillas ni polvos, estos pequeños pecs proporcionan una potente dosis de colágeno y protección articular para los adultos más con rodillas débiles o se anda tambaleante. Si has evitado las sardinas debido al olor la idea de comer espinas, quizás si hora de reconsiderarlo. En unas pocas semanas podrías sentir el cambio en tus piernas. Y ahora hablamos de algo que puede parecer sorprendente, pero es una de las formas más directas y biodisponibles de colágeno que puedes dar a tu cuerpo, la gelatina. Esencialmente es colágeno cocido que ha sido extraído del tejido conectivo, huesos y piel. Y soporta instantáneamente tus ligamentos, tendons y articulaciones después de su consumo. Lo que distingue a la gelatina de la mayoría de los suplementos populares es su facilidad de absorción por el cuerpo. Además, la gelatina proporciona una solución rápida y natural para nutrir las articulaciones doloridas desde adentro hacia afuera, especialmente para las personas más que sufren de digestión deteriorada o hinchazón persistente en las piernas. Simplemente no puedes imaginar lo poderoso que es. En un estudio double ciego del 2018, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, los participantes demostraron una disminución del 27% en la inflamación de rodillas y tobillos y un aumento del 37% en la movilidad articular en solo semanas. Además, las imágenes de resonancia magnética detectaron incluso signos tempranos de engrosamiento del cartílago, lo cual es raro en personas más sin cirugía. El hallazgo más notable de los investigadores fue la rapidez con la que se manifestaron los beneficios, frecuentemente dentro de las primeras 2 semanas de uso regular. Para un uso óptimo de la gelatina, elige un polvo sin sabor de animales alimentados con pasto, libre de químicos artificiales y azúcares añadidos. Agregar al caldo de huesos, teo agua tibia y revuelve hasta que se disuelva por completo. También se puede usar para espesar sopas y guisos para mejorar el caldo, o puedes usarla para hacer tus propias gomitas ricas en colágeno con jugo natural. La constancia es crucial. Se ha demostrado que toma una pequeña cantidad todos los días ayuda a reducir la hinchazón y promueve mejoras a largo plazo en la función articular. La gelatina no solo es buena para las articulaciones adoloridas, también fortalece el tejido conectivo y los tendons que mantienen tus caderas y piernas unidas. Si sufres de hinchazón persistente, fatiga en las piernas o esa sensación de ardor después de caminar, la gelatina es una de las formas más efectivas para que las personas más obtengan colágeno sin hacer cambios drásticos en la dieta. Una sola taza tibia al día podría restaurar la flexibilidad y el movimiento fluido que el dolor te había quitado. Y aquí tenemos uno de los alimentos más subestimados y ricos en colágeno, el salmón y en el atidio con espinas. Especialmente si estás tratando de fortalecer tus articulaciones y prevenir la hinchazón. Las espinas blandas y comestibles que contienen son esenciales para reparar el cartílago y fortalecer la matriz estructural que rodea tus articulaciones, y que son ricas en colágeno natural, calcio, fósforo y gelatina. Esto lo hace perfecto para las personas más que sufren de dolor en las caderas, rodillas desgastadas o edema en la parte inferior de las piernas causado por una función articular deficiente. El verdadero potencial curativo está oculto en los huesos, que la mayoría de la gente tira o no sabe que son comestibles. En un estudio del 2020, publicado en la revista Nutrients, los adultos más que comieron 3 porciones de salmón con espinas cada semana experimentaron una disminución del 21% en los indicadores de inflamación, como la proteína C reactiva, y una mejora del 32% en la flexibilidad de la rodilla. Los ácidos grasos omega 3 del salmón y los péptidos de colágeno redujeron el edema al tiempo que estimulaban la producción celular de nuevo colágeno. Además, los participantes, especialmente aquellos que habían estado lidiando con rigidez crónica, informaron sentirse más cómodos al estar de pie, caminar y subir escaleras.
Para obtener los máximos beneficios, el salmón enlatado capturado en la naturaleza y con sus espinas intactas. Debido al proceso de enlatado, estas espinas son suaves y se pueden machacar fácilmente con un tenedor en la carne del salmón. Se puede mezclar en tazons de cereals calientes con hierbas y aceite de oliva, machacarse en tostadas con aguacate o añadir a ensaladas. Como la carne y las espinas juntas es crucial, ya que esto proporciona la synergia nutricional completa, no solo el colágeno de pescado. El salmón con espinas proporciona colágeno en una forma absorbable para las personas que desean un fuerte apoyo articular sin depender de suplementos procesados. Este producto es ideal porque es económico, estable en el instante y fácil de preparar. Con solo probar este alimento, puedes comenzar a ver resultados si estás cansado de tus tabilos, guardados te ralentizan. El caldo de huesos no es solo un plato cálido y reconfortante, es una verdadera tapa líquida de colágeno. Cuando los huesos se hierven durante periodos prolongados, liberan gelatina, colágeno tipo 1 y 2, glicina, prolina y una variedad de otros elementos reparadores de articulaciones que abordan específicamente la inflamación, la rigidez y la degradación del tejido conectivo. El caldo de huesos ofrece uno de los apoyos de colágeno más rápidos y absorbentes disponibles en forma de alimento para personas más, especialmente aquellos con rodillas tensas y crujientes o edema persistente en las piernas. De hecho, no solo alivia los síntomas, sino que fortalece la matriz de tejido que manchan unidas tus articulaciones. En un ensayo literizado del 2021, publicado en Clinical Interventions in Aging, los adultos más que bebieron una taza de caldo de huesos casero todos los días durante 2 semanas, experimentaron una disminución del 44% en la hinchazón de las articulaciones, y una mejora del 38% en la movilidad y las puntuaciones de dolor. El efecto curativo interno fue confirmado por imágenes de ultrasonido, que también revelaron un aumento del grosor del cartílago en la articulación de la rodilla. A diferencia de los polvos de colágeno, que con frecuencia carecen de cofactores, el caldo de huesos contiene todo lo que tu cuerpo necesita para absorber, convertir y usar el colágeno de manera efectiva, incluidos los minerales necesarios para unirlos dentro de las estructuras articulares. Haz el tuyo hirviendo a fuego lento huesos con mucho tejido conectivo, como nudillos de res, culos de pavo, espaldas de pollo, con hierbas, vinagre de sidra de manzana, cebolla y ajo durante 2 a 24 horas. El vinagre extra los minerales del hueso al caldo. Si hace el tuyo no es una opción, busca caldos de huesos congelados o refrigerados que no contengan conservantes ni aditivos. Para un impulso secreto a la salud de las articulaciones, cocina tu arroz y verduras en él, o úsalo como base para sopas y guisos, caliéntalo suavemente y bebilo. El caldo de huesos simple proporciona la hidratación, amortiguación, flexibilidad y estructura que tus articulaciones requieren, y funciona rápidamente. Una taza diaria puede marcar la diferencia entre arrastrar las piernas y caminar con confianza. Para las personas más que sienten que sus tabilos se hinchan por la noche o sus rodillas chirrian, este es un tratamiento articular cocido a fuego lento en una taza, no solo una sopa. Y ahora preparat para el descubrimiento del alimento más denso en colágeno que puedes consumir. A pesar de su poco glamuroso nombre, se trata de tendones de res. Esto es especialmente cierto si quieres revertir el dolor articular, reducir la hinchazón y restaurar la fuerza estructural en tus piernas y rodillas. La estructura del tendón está compuesta casi en su totalidad por colágeno tipo 1, que también está presente en tu piel, ligamentos y huesos. Cuando se cocinan adecuadamente, producen gelatina y potentes peptidos que se dirigen directamente a los tejidos conectivos envejecidos. Ningún suplemento se compara con los beneficios del colágeno de tendones para las personas más con rigidez articular persistente o acumulación de líquido en la parte inferior de las piernas. Esto es un verdadero descubrimiento. En un estudio clínico del 2022, publicado en el Journal of Functional Foods, los participantes más de 60 años que comieron guiso de tendones rico en colágeno 3 veces por semana demostraron una mejora en la estabilidad al caminar. Una disminución del 41% en la rigidez de la rodilla y una mejora del 63% en la densidad del líquido articular en comparación con el grupo placebo. Las imágenes de resonancia magnética confirmaron la regeneración del tejido blando amortiguador alrededor de las articulaciones clave. Y lo más sorprendente, estos resultados no tardaron años en obtenerse,
La mayoría de los participantes vieron beneficios en menos de 30 días. Es el tipo de capacidad que tiene el colágeno de tendons absorbido regularmente. La mejor manera de preparar los tendons de res es cocinarlos a fuego lento hasta que se libera todo el colágeno. Cócelos a fuego lento en caldo durante 8 horas los hará suaves, masticables y gelatinosos. Para mejorar el sabor y la digestión, puedes prepararlos con vinagre de arroz, jengibre y ajo. Una vez blandos, los tendons se pueden cortar en dedos y añadir a tazas de fideos, guisos o sopas. Si nunca los has probado, comienza con trozos pequeños y mezclalos con verduras suaves o caldo de huesos para acostumbrarte a la textura. Los tendons de res restauran lo que el tiempo ha desgastado. Tensan el tejido conectivo alrededor de tus tobillos, restauran la superficie deslizante de tus rodillas y reponen la amortiguación que evita que tus caderas churrien. Para las personas más que experimentan dolor al caminar, subir escaleras o esta de pie durante periodos prolongados, este alimento puede ser el camino más rápido de regreso a la verdadera movilidad y comodidad. No está de moda, no es ostentoso, pero es el método de entrega de colágeno más potente de la naturaleza, y la diferencia se sentirá en tus articulaciones. Aquí los tines, los ocho alimentos reales que pueden fortalecer tus piernas, sanar tus articulaciones y eliminar la hinchazón insoportable desde adentro hacia fuera, sin medicamentos, sin trucos, solo nutrición real y probada rica en colágeno. Recuerda, tu cuerpo está constantemente tratando de restaurarse a sí mismo. Todo lo que tienes que hacer es proporcional el combustible. Y ahora sabes exactamente qué combustible necesita. ¿Cuál de estos alimentos vas a incluir en tus comidas esta semana? Cuéntamelo en los comentarios de abajo. Leo y respondo a cada uno. Y si te ha gustado este video, si resuena contigo, y quieres más consejos prácticos de salud para personas más, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campana, porque tus piernas merecen otra oportunidad, y aún no has terminado. Si tienes alguna pregunta o te gustaría compartir tus experiencias personales, no dudes en dejar un comentario abajo. Estoy aquí para ayudarte a empezar una nueva vida sin dolor, que tus articulaciones estén fuertes y cada paso se lidera. Hasta el próximo video.